the 3 kilowatt inverter with the Powerhouse 24. Going to test this welding machine at 74 amps. Go. Okay. Try nga natin taas. Mas mo ng now at 104. Pwede na eh, no? Nakaweld ka na. Nakaweld na ako. There you go. So that's the Powerhouse 24 and 3 kilowatt inverter running a welding machine. Isa pa nga, isa pa. Ano ba kanina, 150? 150. Ito na yung standard. Ito na yung talaga ng normal niya. Wala ka problema mo. Count on your power supply, never fear. OCPH